Bebe. You're most welcome here. Good morning, ladies and gentlemen. Nice to see you. My name is Dr. Isiko Paul Kawanguzi, and I work as the Executive Director of Uganda Stop TB Partnership. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I'm called Lydia Apochon, and I'm working for Amber Heart Foundation. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Alan Henry Sele. Good morning, everybody. My name is Sarah Marana. I'm the project manager for the Amber Heart Foundation project. I'm happy to be here with you. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Kadu Abe. I'm the project coordinator of Amber Heart Foundation. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Bodro Mutawazi, Bebe's new manager. Thank you. Yes, thank you. I'm sure you're wondering, ladies and gentlemen, I know my voice is familiar to you. And my direction is one that I guess most of the media personalities would enjoy. A couple of years ago, we were in the same place when we decided to help children with heart problems using our concert. We, as Gagamed International, organized one of the biggest concerts in the country. That was the Golden Heart. And through the Golden Heart, we managed to send 7 to 9 children to India for surgery. Those kids had extremely, extreme heart issues that could not be worked on here in Uganda. And we are very happy to say that they all returned safely after the operations. 2 or 3 of those children went back for their second operations, and they came back still healthy, and those families are sorted. As Amber Heart Foundation, we became so proud, and we decided to continue and create partnerships with whoever wants to give back, or even government. So one of those times we get a call from Dr. Isiko, who's seated next to me, who is the representative for Stop TB Uganda. Stop TB is a world organization that takes charge of tuberculosis, actually right now with the theme End TB, asking me as an artist to champion tuberculosis. It is always difficult for musicians to agree to work for free, because the first question from me to Dr. Isiko was, Doctor, am I being paid, and how much? What is the limit? I'm sending my invoice, you and my proposal. And the doctor said, no, Bebe, we want you to help us. And we sat with the management, and they said, okay, you know what, even if we don't want to do, but let's go listen to what they have to say. So we had a conversation with doctor at Stop TB offices, and it was interesting that the doctor happened to tell Bebe and team that actually Ugandans don't know, even you Bebe don't know that TB, tuberculosis, is now killing more people than HIV is. And it is unfortunate that even the media fraternity in Uganda actually won't believe it, that they don't know that people are dying more of tuberculosis than HIV. That is the line that made me pick up interest. So when I picked up the interest, I asked them what they wanted me to do or what I'm expected of. We ended up in New York, where I met the bosses of money. I usually call them the bosses of money, because all problems are sorted with money. And I was given an opportunity to express myself, and I told them clearly, I don't know much about tuberculosis. I don't even know. The first time I heard about TB is a month ago when Dr. Isiko called me and told me he wants me to champion TB. So that means there's a missing gap in our countries, most especially in Uganda, when it comes to awareness, which is promotion.
Awareness is so key. That was my point. So from that day onwards, I connected awareness to finances. Because these people keep talking about the big amounts of money they have on their accounts, because world organizations, companies and countries keep contributing money so that Global Fund or TB Reach can use that money to fight diseases in the world. But we always, most of the time, just hear about money, 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 money. And it doesn't come to play. So that was my argument in New York. Later on, I got a message that asked me to join the big shots and have a private discussion. They were asking me how would I engage if they gave me money. I told them, the most important thing is as long as you get bureaucracy out of my way, I'll be able to help. So bureaucracy is the fact that things are done in a specific way. So even if there's an emergency, there won't be a twist around, because it was organized like that, because it is meant to be like that in the ministry. You understand? So for me, I told them, diseases don't program when they will attack, and they don't program when they will kill. So for me, the best way to help you here is when I have the power to make the decisions at the right time when the diseases are a problem. And I think it made them very, very interested in Bebe. So from that day up to today, I was asked to be part of the people who apply for a grant, and I was asked to show them what I can do with the grant. So as Amber Heart Foundation, we knew we were good at giving and helping and giving back to the community, so we came back and did a proposal. Ladies and gentlemen, the proposal later on was accepted by TB Reach. TB Reach are the guys who give you the money in this country or in these countries to fight tuberculosis. Those are some of the guys who give you the money. So we are lucky. Recently we were told we'll go to Vietnam and continue to defend our proposal. Lucky enough, our defense was perfect, because we stuck with what we thought was right. We stuck to awareness. Ugandans don't have a single idea about how dangerous tuberculosis is today in the country. Neither does the media fraternity, which is supposed to tell the Ugandans what is on the ground. So we won, and ladies and gentlemen, we're very lucky. Let's say thanks to TB Reach. They gave us $400,000 to operate as an example for the first year, so they can see what we are capable of as Amber Heart, stroke, Uganda, media, and Ugandan people. They are we have two sister groups that were also given the same amount of money, only that then they are dealing with tuberculosis in a different angle. Okay? But we will definitely work together. But this one, because it was all about awareness, our key issue was about awareness, about people knowing. Yes, we are also going to deal with some case findings, but our issue is Ugandans to wake up, Ugandans to put tuberculosis at the front. Yesterday, AIDS was at the front, but the fact is today, TB is at the front. So, we are happy that we came back with that good news, and we would like to ask Ugandans, most especially the media fraternity, to join us in the next 12 months on the journey of letting people know the dangers and fighting tuberculosis. Today, we definitely will focus 70% of the press conference on TB, and then 20% we will focus on Bebe, and then 10% will focus on the media. One of the things that most people do by mistake is they don't give media a share on the table. Today, you definitely have a share on the table, because you play a very big role. And whatever I'm going to do in the next 12 months, you need to back me up. There's nothing we can do as Ugandans unless if we work together. There's no way I or the government of Uganda is going to fight diseases unless if we work together. Now, for me, my issue is simple. Most of the people have this thing, a thought that it is a shame to have tuberculosis. It is a shame to have AIDS. No, it is not. That's where I begin from. So I want to get TB away from that shame. The
darkness onto a table of discussion. It is just okay. It is a disease that can be treated. It is unbelievable that Ugandans don't know that TB is treated for free. If a disease is treated for free, actually it is also so embarrassing that Ugandans don't know that tuberculosis can be cured. So for me, when I add the aspect of saying TB kills more people than HIV, and then I add the other aspect of saying treatment for tuberculosis is free all over Uganda, and then I add the aspect that TB can cure, then the mistake is between me, the celebrity who has the ears of the people, and you, the media fraternity, who transpose the news to the people. So my prayer here comes. I think with those three combinations, we have something good to do back for the country. I was talking to one of my friends here from Bukede. We've been working for the last 15 years, Nijo. I was telling Nijo, every other time you get, what have you given back to the people as an individual? What have you done for your country for sure? But you as an individual, what have you done? So Nijo, I had to try and, and then all of a sudden decided to listen. So here when I talk about Nijo, I'm trying to talk to you as media personalities. And this is not political, this is not anything, but this is common sense for sure. What have you done for your country as an individual? Yes, we demand a lot from the government, we demand a lot from the people, but you as the media, at least let's do the health things. Let's leave the others, don't promote the music, don't do what? But let's do something for the country when it comes to health. Before I give the microphone to Dr. Isiko from Stop TB Partnership, who has more information about TB, I want to once again kindly request you with a good spirit to join Bebe. You always go for press conferences when we fight each other as musicians, which does not benefit your child who goes to school where there is a kid who has tuberculosis. And you know how tuberculosis is transformed from one person to another. It is by coughing in air, and another person inhales. So, if Bebe can come out and send Kanwane Urutalo, I am asking you kindly, and I'm on my knees asking the media fraternity, evidente mubi wandika kowe mbate mwagala na ye echa TB mwenegate kutulwane. The question would be, I definitely know your young people and you work, you've got families and you've got, goals. You know me, I'm very straightforward when it comes to issues. This is what I'm going to say. I had to impress these rich men before they sent my proposal into acceptance. Okay? Never a president here, tricky young elevate. I first do my work and then I demand. Because it is now very difficult to prove to anyone that you can do work. Give me money and I do work. That aspect is also gone. As much as we know there's a new era coming up in life, we should also accept certain things that we work. One of the things that I'm going to ask the media fraternity of Uganda on tuberculosis and Bebe, I don't know about the rest, but my goal here is tuberculosis. If I can get 400,000 shillings alone as Bebe, after I lobbied for it for 1 year, $400,000. How about, and I've been given this $400,000 to use for 12 months, but I've been given a target, and if I achieve that target, the next one is $2 million. So this $2 million, if I achieve that target, the next one is 5. Okay? So my question here is, do you want some money as media? Me, I'm open. Let's see some hands of anyone who wants. But when I finish here, if you don't put your hand up, I walk. I know there's a list going around, but if I finish here, if I don't see your hand, I go. Do you want some money? Do you want some money, media people? Good. Now
Now here is the answer. Let us give ourselves a target of 12 months to put up sentence. Join me, let us do this argument. Okay? In the beginning, the money that we have is to trickle within you, media, so that we can move the story. Okay? But it will be very little and not for everyone. But we can target the much money in just 12 months. Nolaba myezi 12 kuyinza okubeera bweguti naye ate using TB tuyinza okukubamu emirundi 3. So if you can join me and we drive this tuberculosis issue in Uganda for 12 months at your personal will, bana munyambe tulete kusente okuva mu bazungu tuzirete Uganda. I have been speaking in 2 languages so that this point can get in clear. Tujeyo kusenta abasajja batutwalako desente mu ngeri endala. Companies, so many foreign companies are coming in here to invest, but the actual thing is yes, we want the investment, but they take money. Okay, but we need to bring back that money. How do we bring back that money? There are 2 channels so far that I can see: export labor and bringing back cash funding. Chovala baba fere Bebe mwita abafere nze sibalwanyisa wabe bali kubeeri balireta wano kati nange Bebe ngenze nenwana nendeetayo $1 n'ekitundu si kyekyo kati mbasaba muneegatteko tusikeyo $8 next year si kyekyo kati awo munsabe sente abumanya akasajja ako kalina ate yo omumanyi ngaba abakatonda. Let's make a mission. Let's go for the money to fight tuberculosis and end it in Uganda. We can get that money in less than 2 years. 2 years puts us in a position where media fraternity no longer has just to pick news but also give back to the people. It is just another way of being an old person or cooler. No manyanti, time has come. I also have a stake on my country. Thank you so much. Definitely, I know I'll come back later because we have other issues. But allow me to also give Dr. Isiko a chance to talk about tuberculosis. Thank you very much, Bebe. What a great moment we have this morning. This is a moment I've been looking for the last 6 years. Bebe, you don't know what you have done for me this morning. I've always wanted to meet the media, to meet them in this number. I see the media houses here represented. I can't even count. Can you clap for yourselves? And ladies and gentlemen, I'm really extremely happy. I want to start by thanking Bebe. Mid-last year, I was given an assignment by our Geneva office and the partners here in Uganda to look amongst you people who could represent you as a champion for TB. It was the most difficult task I've ever had. For us, we are more of academic. As doctors, we relate more with the patients. We never relate with the celebrities. And I asked around. Actually, I asked some of your media houses, which person could we take on as a TB champion in this country? And we are looking for somebody who could appeal to the ladies, especially, and the gentlemen at the same time. We didn't know how to do it. We looked towards the ladies, the list was long. We looked towards the gentlemen, the list was long, and we kept narrowing it down, and it eventually narrowed it to Bebe. Can you clap for Bebe? And good enough, all our partners accepted him. When I approached him, I called him personally. And he received my call without any hesitation. He came to my office, we discussed
I didn't know that he could be that humble. And when I explained to him what we want to do, he accepted readily. So we worked on a journey to go to, and we had a very short time. We had less than 1 month to process visas to go to New York to attend the highest level meeting on tuberculosis. When I talk about high level meeting, we are talking about the presidents in the whole world, prime minister, leaders of government. So we traveled with Bebe within his schedules. He had to put aside his schedules, and when we reached Geneva, they were really impressed with when we reached New York, they were really impressed with Bebe and he was to sing to the leaders in this world in what they called the Night of Stars. I can assure you Bebe stole the show that night, because he was given 15 minutes, but I remember him being on stage for 30 minutes. He was singing and dancing with the leaders, the leaders you know, of the world leaders, and everybody was impressed. Thank you, Bebe. So we have a journey. We have a task with you people, a task to end tuberculosis in this world, and Uganda in particular, by 2030. The mission is not easy, but we must accomplish it. This is an old ancient disease. We can't continue having it around. It's very annoying that it's an ancient disease that has been with us hundreds of years, but more people are aware about HIV than tuberculosis. HIV has been here just for a few years. So, how can we leave our people in the communities unaware of tuberculosis? And how do we get to them? We can only get there through you people. And that's why I said I'm extremely happy, because you are the voice, our voice. We've been looking for partners, and Bebe has done it for us this morning. He has brought you together. We must teach the people what are the causes of tuberculosis. How does one get infected with the tuberculosis? I'm sure all of you know that tuberculosis is an airborne disease. Somebody coughs, germs are flowing around, now crowded as we are here. If somebody coughs and has tuberculosis, anybody can inhale in the tuberculosis. So, tuberculosis, anybody, whether you're a press person, whether you're a celebrity like Bebe, whether you are a dignitary, you can acquire tuberculosis. You can acquire it from him. Bebe, that was Amber Heart Foundation before, now Bebe Music. What connects the two is we are trying to change the way things are done. And we found that the journey that I have taken of music for the last 25 years in Uganda has proven fruitful. Right now, everything in the world is kind of close to entertainment, if you want it to be successful. Be it politics, be it health, be it whatever, name it. Every time you bring it close to the music world, it becomes successful. So definitely the mother of all will be music. So, ladies and gentlemen, this year has been one of my best years, I would say musically, where definitely I feel I have not been touched, and neither am I going to be touched for the next few days before the year ends musically. I have never felt threatened anyway as an artist, and the songs have been perfectly done. The world, the country and the world altogether have received my music well. Of late, definitely we've had the biggest song in the country, which seems to be blocking me from releasing more music, because my fans are still saying don't release, where we're still, penetrating and doing good.
So I'm very proud to say that I have done my part, and I think I deserve to be the best artist of this year. What do you think? Because I think this is a song that plays, 5 to 8 times every night in any bar, on radio and TV. Of course, credit goes to management of Gargamel, who are making sure that quality becomes our issue. Years ago when we had fights with DJs, actually, I had a partial feeling. Usually what happens to Bebe Cool is, even if you don't like me or even if you're fighting me, I look for something that caused that fight on your side. So I really wanted to know why the DJs were saying all the things they were saying, because still we were more successful than DJs. So my question at that time was, why are these people who are not as successful as us saying we are wrong? When their issue was not about success, their issue was even to make us more successful, to help us even walk a clearer road. And I must say, my extra success now comes because of DJs. Please, I want to thank all Ugandan DJs for the fight they put up, because after that, I noticed that actually doing quality music was important. Mastered music and good videos. And today, Uganda enjoys Bebe Cool's videos and the sounds because the DJs fought for that. And they put us on a platform where now I rarely hear Nigerian music in the country, in the clubs. It is now more Ugandan music. When Bebe Cool does those videos, what happened is even the other artists who did not fly to go do videos from abroad, even their quality started stepping up. Even the directors who have never even seen a plane have brought videos out that are closer to mine. Let me say I shoot my videos from abroad. I've done in the US, I've done in South Africa, but there are directors who have not gone anywhere, but they have done videos that are nearly as good as mine. So credit goes to the fraternity of the DJs. This year we are ending the year with, of course I did not have a concert this year. As I told you that I will always do a concert every after 2 years, so we have a Golden Heart concert next year. I'll be communicating on the dates, which will go back to Kololo. And this one will be definitely and directly tagged to tuberculosis. We intend to collect the biggest amount of monies ever in Uganda. I also want to send a clear message and a request to the government of Uganda and the president of the country that for the first time, or actually let me not exclude the members of parliament who this is directly, directly targeted. I want to challenge the government of Uganda and the members of parliament who sit in parliament every day. We always have campaigns and there's a big budget of campaigns from our national budget, isn't it? But what has the Electoral Commission done with that money in return for the people when it comes to health? I mean, just imagine the next elections having a theme over health that is attached to health. I mean, imagine nga buli muntu yenna agenda okubeera part of elections ayogera ku TB. Emyezi egyesatu, those 3 months want Uganda yonna ejja kuba tewulidde ekigambo TB. What does that take? We keep on sending members of parliament, mu parliament, and they cannot come up with such simple ideas. I'm not challenging anybody, but I'm saying I am going to write to Madam Speaker, nsaba meeting naye okumunyonyola. We need to tag a health aspect. Campaigns zijoining abantu bangi, abantu ne basiibawo batuyana. There's so much contact within these events. So how about if there's a health aspect on those events? So that is one of the other ways on how a musician can influence. So tuchalimuka music yako. This year we are ending with Tondeke Chiwatule. Tondeke Chiwatule, Uganda today has had a lot of hit songs. So this time our Tondeke Chiwatule is called Hit After Hit, because we have all the musicians with big songs. And
after a very long time, for the first time, we are also going to host my young brother, Eddie Kenzo, who definitely, we are very happy, and I'm personally very happy that I'm hosting him in Chwakli for the first time. I'm looking forward to my fans embracing him, and you know, I'm happy that whatever was going on between Eddie Kenzo and Bebe is all gone. And this is what is important about life, time. Time solves a lot of things. Katutukuze, and we can work together, and we can work for each other. So I want to send a thank you message for Eddie Kenzo, to Eddie Kenzo, for accepting to end this and also to embrace. I definitely went for his concert because I wanted this to go away, because I can do a lot for him and he can do a lot for me. So he's coming over, and I'm very glad that both sides of the fans are happy and genuinely. And I want to ask Kagame family members to embrace Eddie Kenzo. Embrace my young brother, because I think he has worked for it and he has earned his respect and he has contributed to the music industry. So 26th of December will be Boxing Day. It is 20,000 shillings, and we are going to be directly screening people for tuberculosis. So we'll begin with that. We also have different other events we will be working with when it comes to tuberculosis during this month. Kugamba twagala okulaba nti nno concerts zaffe omuntu waba ayingira omubuuzayo ebibuuzo bibiri oba bisatu ebikwatagana ku ki oba amanyi ku TB. So gye tunaakoma okikola, people will start being aware. So when Ugandans start seeing people asking them questions about TB ku mikolo, please temweralikirira muddemu obubuuzo obwo. Oba otuulira n'ekiro, omanyi abantu abasinga balowooza nti okutuulira n'ekiro ennyo kiri nnomu. Oba otuulira n'ekiro, oba okotya omukoka, omanyi okukolola kyanjawulo n'okukotya omukoka. Okukotya omukoka kuno kuli rapid okutalekerawo, n'okolola okumala omwezi mulamba ng'otuyana osana ne weekebeza ku bulwadde bw'akafuba. I will be releasing more music starting from January. Ninayo collaborations. I have been forced to keep the collaborations because the singles have been doing so good. So unfortunately, I might have to do a marathon of releasing music between January and July, because the songs have to be out next year, and I have too much to keep as we head towards the concert. So to all the fans who have been waiting for Bebe Cool and asking questions about the program, yes, we have the big concert next year. Yes, there's big music. I'll be releasing, I think my first collaboration will be with Paul of P Square. The next one is definitely with Yemi Alade, which songs have already been done. The videos are going to be shot in Jan. I have 2 more surprises as collaborations. Yeah, so musically we are doing good as Gargamel. Also, Gargamel would like to tell you that as we speak, we have a few days or a few weeks, maybe 2 only, to open up the Gargamel Record Studios. This is a studio that is located in Tinda at my old residence, and this studio was supported by the President of Uganda, of course with the Gargamel Entertainment, to make something, to open up a studio that has all the highest equipment quality, by quality and technology. So we now have a place where we no longer need to go abroad to pay a lot of money to have quality production. I also want to remind you that yes, we also have the best cameras and the best lenses in East Africa. You cameramen, you know what I call anamorphic, and you know what I call Ari Alexa. Those cameras are in Ntinda at the Gargamel Records. So right now Uganda will stand a better opportunity to take South Africans and Nigerians for a ride musically. Tewakyali kwekwasa ebyuma byonna weebiri nga bwe twayogera, and we are going to also focus on women, empowering women. In the next 2 weeks we are going to open up a line where Gargamel is going to take on 20 women, 20 young girls signed under tuberculosis. Batutaskinze okuyambayo abawala 20 to create talent for them.
careers lifetime aba TB kitegeeza nti n'abawala 20 bengenda okukwatako okubateeka mu Gagamelo bagenda kubeera supported by TB every other year. So kitegeeza bannamawulire tulina okuyamba TB kubanga TB already yatandise otuyamba. Kati abawala abo nina kukozesa obusente obuvaawa mu TB. Kitegeeza next year mba neetaaga sente kuba mumanyi music si mwangu requiringa ebintu bingi nnyo. So 20 women will be brought tujja kuba tubabulira exactly how we are going to do it, but they have to be in Gagamel by the 20th of January. Empowering women ye key factor ya soka naye nga that doesn't mean we depower men, because when you empower women, the question is, will men understand a woman with power? Because so we are not putting out men, we are also saying we will also give men a chance. So definitely in the record company we'll have male artists also who we have already started on their journey. I'm proud to say that my son Alan is one of the directors of Gagamel Studios. And I'm also proud to introduce to you Ronnie Mutabazi, please stand up, who is now the artist manager locally. Again, allow me to introduce to you Andrew Chizito, who is the business manager for the artist, Bebe. I also would like to introduce to you Kado Abe, who is in charge of the artist media connectivity, and he's CEO of 24 Media. These two ladies that you see seated on this table is Amber Heart Foundation was challenged to find a programs director who is a female. That is the directive from above. But as what we did, we said no, we will even double the empowerment and say we want to have 2 of them, 2 program directors for tuberculosis. So ladies and gentlemen, put your hands together for the strength of women in Uganda. Not forgetting, of course, my beautiful wife as a director of Amber Heart Foundation also will be joining us later on, who is not in the country today. So, in brief, that is all about the connectivity for the music. I think now we can. Okay. I've had a request that you take. Nalindiao. Nenfuna akasimu okuva ew'omwami ono atudde wano bamwita Dr. Esiko. Dr. Esiko are representing TB, Stop TB Partnership. Stop TB Partnership ye company erwanisa TB mu nsi yonna era eri wamu ne Stop TB Jennifer. Nakubeera nagamba Bebe Kulu tubadde tusaba okwogerako naawe twagala ochampioninge TB. Nemubuliza ng'omuyimbi mumpa mmeka. Dr. Yaseka naye mpulira nga nange mutuufu ndabira ddala teri kasente. Nenkinyonyola mu manager Andrew n'angamba Bebe ebintu ebisinga byetaaga okuwa amatu, decision n'ogikola ng'omaze okuwa amatu. Twasituka ne tugenda mu ofisi ya Dr. n'atuyitiramu buli kimu. Naye mu kutuyitiramu buli kimu engeri ffe gye tuli ab'emitima eminafunafu mu Gagamel eno tuli ba mitima minafunafu ne Amber Heart yayogera ekintu n'agamba nti abantu be Uganda today abafa ennyo ebyendwadde kati TB yakulembedde. Luli sirimu yali asinga okutta abantu naye kati TB yasinga okutta abantu. Ne mubuuza kijja kitya. N'anzijukiza nti jjukira nti omuntu bw'aba omulwadde owa sirimu tekitegeeza nti sirimu yamutta bw'aba afudde. No, endwadde endala ze zikola ki? Ze zimutta. Ninayo ne mutabani wange wano Jangu Muyomba. Recently twabadde of course World AIDS Day, which is 1st December. Muyomba ono gwe mulaba Jangu ali mabega wange y'omu ku baana ba Gagamel be tulina abalwadde ba HIV era nga Muyomba yalwala TB n'alwana naye. Muyomba tubadde naye yavaayo dda neewaayo public n'abanga ayagala bannayuganda bamanye obulwadde bwa sirimu n'obulwadde bwa TB. Tulabirira mpola Muyomba tumuzzaamu amaanyi alina family. Ekikwewuunyisa ku Muyomba ono mulwadde wa sirimu naye ate mukyala we si mulwadde wa sirimu ate nga balina abaana babiri. Ndi mutuufu?
basatu abaana naye abaana balamu n'omukyala mulamu. So kyekyo lwaki nkugamba nti ebintu by'obulwadde tebyetaaga nsonyi, tebyetaaga discrimination, kubanga kati bwo discriminate nga muyomba omukyala mulamu abaana balamu okitegera ate mukyotala mukyala wa muyomba bino ebintu byejjinja bizibuzibu. Kale, thank you so much for your mind. So n'olwekyo dokita netunyumya Andrew netufulumako wabweru katono nangamba omanyi Bebe tukola nnyo ebintu ebiyamba lwaki kino tetukikola kikwatagana ne gavumenti tuyamba abantu ba Uganda netuyingira munda mu dakiika 2 netukkiriza okukola ne Dr. Isiko ku kintu kya TB yadde tewali kasente neziramu nenetoloola dokita nemwetoloola ebibuuzo engeri gye nnyinza okufunamu akasente nanga nti Bebe bwoyogerera ku sente abazungu bakudduse gwe zireeta oziwa abalala naye gwe ng'omuntu bakusuubira okuwaaki okuddiza neŋŋamba kale fine ogwo omugugu kankoleki kangwetike basewo ne banyawo ne tugenda mu America meeting eya high level yalimu abakulembeze b'ensi yonna n'abagabi b'essente bannannyinizo nensobola okubakuba akalimbi nga bwe mumanyi kati abakulu ne bampita mu mabbali ne baŋŋamba ebyo byoyogedde osobola okubikola ne mbagamba nsobola bwe muba munyambye ne mutabeeramu ono kasika muguwa abeera mu ministries oba mu zi office tireti kale ne baŋŋamba gwe lwaki totusaba ssente nga gwe osobola okubikola directly kwe kuba nti kati tutuuse wano ne mpandika proposal ne bagiyitamu ne bagikkiriza ne baŋŋamba nti twagala kusooka kukugezesa omwaka ogusooka naye nga kye basinga okungezesa bambuuza challenge kinze gyendaba ne mbagamba nti abannayuganda tebalina kye bamanyi ku TB. Bannaffe abali emabega awo mutuyambe musiriikirireko, abali emabega abadisikasinga baseba abadisikasinga awo mutuyambe mufulumemukko. So ne bambuuza challenge ne mbagamba nti abannayuganda tebalina kye bamanyi ku TB. Naye tubeera tutya abannayuganda nga tetumanyi ku TB nti atta abantu okusinga ne siriimu leero. Kiraga nti ffe tutali responsible. So ne bakkiriza plani zange ne baganze nja kuyitira mu microphone na music. Manyi nti music mukwano gwa bannamawulire bwe mumpa ssente z'abayimbi n'ez'abannamawulire ne ffe tujja kutambuza ekintu kyaffe. Ne baŋŋamba kale katukugezese n'akatono kubanga ensi nnene toyinza kumpa biliyoni 1.5 n'olowooza nti naagikavalinga no. Naye bangezesa nabo balabe oba tulina kye tusobola okukola ki okwekolera. Ne batusindika Vietnam ne tusuulako emikono, naye mu kusuulako emikono ne batuyigiriza kiki kye basuubira. Naye mu kumaliriza era ne mbazzaayo ne mbagamba ebyo bye mbadde mukola emyaka gyonna bibalemye okufunamu result. Nze era nzizeeyo ku kyange nga bwe nkirowooza, nga bwe nsobola okuteeka information mu mitwe gy'abantu. Bwe mba nsobola okuyimba waya ekigambo ekitalina kye kitegeeza abantu ne bakiwulira. Then olwo bwe mba nina TB lwaki tebaawulira ne basirika ne bateekako omukono gw'endagaano aya mwana ne nkwata cheeke ne ninnya endeege enkomawo Uganda. So mu kusaba kwange mu bino byonna biri nti emyaka gye mbadde mu Uganda kyenjize kiri nti okuddiza abantu oba okwagala ensi yaffe kitusingira okweyagaliza weka. Ate nawe kennyini onyumirwa obulamu kubanga toba na stress. Njagala kusaba bannamawulire munneegatteko tukole ffenna. Siyinza kuba na ssente zebamatiza mwenna ate era sizirina, naye mmanyi we ziri. Muli bavubuka bato ate mwagala nnyo ssente. Nababuuziza dda muwandika emikono abamu ne mugikakokowa wano wansi naye mbalinze nga tumaze wano. Naye mbasaba nategedde ensimbi we ziri. Ensimbi nzoogerako lwa nsonga nze Bebe kulu sikubakuba bbali. I don't beat around the bush. Sikubakuba kabirabira bbali, ngenda ku nsonga abavubuka banoonya kyakkola basobole okubeerawo. Bannamawulire ba Uganda nabo bantu ate bavubuka nabo banoonya kye bafunamu. So ovanga ku musajja agenda ye n'alaba ensimbi we ziri, ye n'ajja n'akugamba nti mujje tugende tuzikole ki tuzikimeyo. So nsaba bannamawulire whether oyagala Bebe kulu batomwagala
emmondo tugitunuze ku TB kubanga mu myezi 12 obusente buno bwe buvaawo bajja twongere ssente nyingi ezitumala ffenna okugenda maaso okulwanyisa obulwadde bwa TB kubanga era we ne bwe tutakyogereko nti kyetaaga ssente amazima kyetaaga ki ssente ne bwe tutakyogereko nti abavubuka baagala ssente amazima gali nti abavubuka tebalina kye bajja kukola nga tebalina ki ssente naye mwe bannamawulire ekibaawukanyako kiri nti kati mutegedde nti tulina okusooka okulagako tulyoke tufune ki akasente kuba twetaaga okumaliriza omwaka ogujja nga tulwanye neki ne TB basobole otuwa akasente mu nvume bulungi ngaekisanja ekyo tetujja kuba mizi gwakyo kyatu bakyongera ssente naye nga mumaze okulagako nti Uganda etegedde ku bulwadde bwaki obwa TB otaasa maamawo otaasa omwanawo otaasa kuba ffenna tusiiba mu bidongo wano ani akolola ani aleesa obulwadde tumanya ebiki so basebe ne banyabo mbasa negonjebwa lyonna muneegatteko oba nkuwayo omutwalo gwegenda gwekuba TB oba ofunye miliyoni 10 gwegenda nezo gwekuba ki TB naye gwoŋŋambe Bebe myezi 12 wezigwa bwegigwa bwegiti bajeti yange njikuleetera ogiweereza abasajja baki aba TB liiki sente zigenda okuvaayo ng'olwedde ziriko kamyuka yasaba bweziti agenda kukola bwati ani ono omusajja wange Tamale yasaba bweziti agenda kukola bwati NBS yasaba bweziti agenda kukola bwati NTV yasaba bweziti agenda kukola bweti nga naye bamaze kulabako kuba teri agenda kuwa nsimbi nga talina kyakoze eki kyalabyeko so yeyo jane yange gye natuuseeko ng'era ntandikira kiwatule bifo kiwatule ejja kuyimba ku kivulu kya Kosovo ekya Levikson naye era tugenda kukola awareness ya TB era n'ekivulu kya Douglas ekigalawo omwaka ekya Purple Party naye tugenda kwencorporatinga ne tuberculosis so tutandise olugendo lwetwagala okwegatta ffenna oza eyo jane yange basaba banyama wewe neyanziza wadde oluganda lwange lwero lunafunafu kati nga bwe twagambye mu luzungu kwegamba TB kati mu nsi yonna bwe bulwadde kwegamba obuli infections obukasinza okutta abantu mu nsi yonna kati bwayisa HIV akawuka ako kati TB atta abantu okusinga HIV nasinga byobuwuka okutta abantu kati wano mu Uganda abantu abalwala TB tufuna abantu emitwalo tusuubira abantu abalwala TB era abantu emitwalo 9 naye abantu abo emitwalo 9 twesanga abantu emitwalo 4 bakyali eyo mu byalo bafunye so twesanga nga mu nsi muno eya Uganda kumpi buli lunaku abantu nga 20 tusanga ku bantu 30 bafa akawuka ka TB kati solenti enkuba etonnya naye njagezaako okwogera waggulu so kati nga bwe nagambye bwe nayogedde mu luzungu nti weesanga nti kwegamba kamunye obumotoka bwaffe buno bwe tutambuliramu oba akamunye katwala abantu nga 14 naye bantu kwegamba kamunye 2 abantu baba bafa mu Uganda muno buli lunaku olwakawuka ka TB naye era nagambye nti bannange abantu kati olw'okuba akawuka kano aka TB n'aka HIV kwegamba bigendera wamu mu bantu abalwala wano abalwala TB ku 100 kubeerako abantu 42
nga balina HIV. So ekyo kikulu nnyo. So omuntu bw'obanga olwadde TB olina okwekebeza akawuka ka HIV, ate bw'oba oli mulwadde wa HIV ate olina okwekebeza akawuka ka TB. Ekirungi kyetulina nti mu nsi muno kati tulina eddagala ery'akawuka ka HIV ne TB tulina mu malwaliro gaffe mu Uganda mu nsi yonna ate lyabwereere. So kati gyetulina okulaba nti abantu tubabunyisa enjiri eyo bategeere akawuka ka TB bakafuna batya, bw'oba okafunye aka TB obubonero bubeera butya, ate bw'obanga olina TB bamujjanjabira bamuzuula batya. So ogenda mu ddwaliro ne bakukebera ne bakuggyako ekikolondolwa bwe kiba kyetaagisa ne bakukuba ekifaananyi. Ekirungi abasawo baffe mu Uganda byonna kati batendeke bamanyi okulaba bwe badiagonizinga TB. Ate eddagala lyabwereere mu nsi yonna teriggwaayo. Erya TB n'erya HIV teriggwaayo. Erya TB buli wetu. Ate kati mu malwaliro gaffe gonna okuva ku health center ey'okugombolola kutuukira ddala ku national level gonna galina eddagala eryo erya TB. Ate kati twagenze ne mu malwaliro aga private nabo kati tubawa eddagala kasita babeera nga balina ebisaanyizo babe nti nabo basobola okujjanjaba eddagala TB. So TB gyenkubiriza abantu nti TB eddagala lyabwereere ate weeriri wonna mu malwaliro gaffe mu nsi yonna. So ate bw'oba otandise okumira eddagala erya TB nga bakazudde akawuka ako, gezaako okumalayo treatment etwalira ddala emyezi nga 6. Naye ate bw'oba tumazeeyo kiba kitegeeza nti n'ofuna akawuka ate akali resistant, simanyi ba resistant tunakitatya mu Uganda, bagamba oba akaakona oba akaakona. Ate awo oba ojja kufuna treatment kumpi myaka 2 miramba, ate nga mulimu empisa eziruma ate nga kwegamba zireeta ne side effects ate enkambwe ennyo. So omuntu bw'obanga tukujjanjaba mira eddagala lyo, ate ekirungi lino ery'emyezi 6 erisooka temulina mpiso, naye olimira buli lunaku n'omalayo emyezi 6 netukukebera kwegamba nobeera bulungi, liwonera ddala, TB awonera ddala. Naye abantu kati bakyekwesekwese ate okwekekwekeko. Yes, oba omulwadde wa TB ng'onsanze ndi mulwanyisi wa TB, kyosobola okukola kasita gw'onfuna oba akasimu ng'okalina gw'osooka okumpeereza message. Naye obulango bwaffe ngenda kuteekako ennamba z'essimu buli muntu z'asobola okuba. Atasobola kukuba ssimu ojja ku geeti nga nkwasa akapapula n'ennamba nga nkusindika ku ddwaliro. Naye ebyo byonna okudda ebbali tekyetagisa kunoonya Bebe Cool. Buli ddwaliro lyonna erikuli okumpi erya gavumenti n'aga private galina eddagala gasobola okukeberera obwereere ku kya TB. Treatment ya bwereere eddwaliro lyonna lyogendako, so tekigenda kwetagisa kunoonya ani Bebe Cool. Sagala nesudi ennyo nti naate ebisobola byonna. Ekyokubiri ku kya studio, muganda wange sigambangako nti bwereere, nagamba kasente akatimye ennyo. Naye pulezidenti yagulawo studio ey'obwereere eri Mengo. Studio ey'obwereere eri Mengo, ziri studio ziri homes doza ziri 4 eMengo, era eri under omwami bamuyita waliwo oli producer Dr. T. Okay, so abayimbi bonna abagala okurecordinga music obwereere, President Museveni yagulawo studio ey'okurecordingira nga tobaddeyo 11 eMengo, Sam Mananka ne Dr. T. Naye wa Bebe Cool ate wano weyongererako ku level, oleetayo akasente katonotono n'ofuna Michael Jackson byalina mu America. Awo yewali enjawulo awo. Kati abasajja bayenga bakabiliyoni, bakyala baffe nga ba Juliana
basobola okujja ne barecording ewa Bebe Cool ne tutabagatta ate eri ewali abaana bato akatibi ekya Uganda sejja dola ekyokuna nzikozese okusindika buli wonna wensobola okulaba nti information yeno etuuka kuki ku bannayuganda kubanga tolina bwojjanjaba muntu atategedde kyalina obulwadde obwo tolina omuntu asagenda mu ddwaliro okwekebeza kintu kyatakola ki kyatamanyi palamenti siyinza gibulaminga lwa nsonga nti nno ekwataganya ebintu bingi naye nze nange ng'omunnayuganda nina obuvunaanyizibwa okulaba nti njiya kiki kye basaanidde okukola ki okukola. Abantu bangi bayiye ebintu ne bapetitioninga ne babitwalayo nkiwa mu parliament then parliament ne bidiscussing. Nze kyange ngamba lwaki tukola campaign za presidential esente tuzijja mu nsaka yaffe ya budget ne tuziteeka mu ebyo ebintu ebyo nga tetuyina kakwate ku kintu kiyamba munnayuganda directly. Akakwate ne bwewandikako obuwandiisi ku buli posita ya muntu eyesimbyewo ng'electoral commission nosawo etteeka nti tuwandike ku TB ku buli posita kitegeeza mu Uganda yonna abantu bajja kuba balina ekintu kye bafunyemu mu kampeyini okusinga okusimbisa abantu layini zokka okubokyesa emisana aba opposition ne batubba n'obululu. Omulala aina relationship ne Sirimu ate nga Sirimu akwata nnyo abantu abacakaze nnyo mu bifulwe ate nga kulina reach kati ekyo nze ndowooza era observation yange naye mbuuza dokita kijja kitya lwaki tibya yangwirwa nnyo abasirimu kizibu okulaba abasirimu bw'aba talina kya nnyo muganda bwatabatibti era wagambye abasajja bangwirwa nnyo okukwata tibakya olwokuba bebanywa sigala basininga bakazi nobanywa sigala oba byekyebirira tibti. Mwami Seguya webale nnyo ekibuuzo ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Kati bannange akawuka kano aka-HIV kaleeta katya obulwadde ate akawuka ka HIV tekatta ebirala ebiyingiramu byebikutta. Kati kyekakolako kalowalingayo immunity kanafuya omubiri kwegamba kunafuya omubiri guno mu musaayi omwo bagukolanga mulimu kwegamba abaserikale abalwanyisa obulwadde. Singa temuli baserikale abo singa buli lunaku tubeera balwadde. So kati abaserikale abo bagenda bakendeera mpolampola era kyova ogenze mu ddwaliro bapima CD4 okulaba oli otya ku CD4 kwegamba okulaba abaserikale bali batya. So abaserikale bano baba bakendedde mu mubiri ko kana akawuka aka TB nga kagamba wano wakwegazaanya kaba kagenza awali fertile ground nga muli abaserikale abandi kalwanyisa bonna baggwamu oba bakendeera. So ate no kambabuulireko kino olulala bw'oba nti oyinza n'okubanga kwegamba oyinza n'okubeera akawuka ka TB nga kali mu mubiri naye olw'okuba olina abaserikale bo nga bayinza kwegamba ate bakakakkanya musonyiwa oluganda lwange naye ngenda kiga mpolampola naye abaserikale babanga bakendeeredde ddala koke ngako kavaayo gye kaali nga kekukumye nga kagamba owaaye kati wano wakucakalira. So kyekyo kyennyini obeera muli oyinza okubeera muli naako nga kali omudduuma nti naye immunity olugenda wansi ng'ate. So kyekyo ssebo ekikulu kyennyini nti akawuka ka HIV kakendeeza abaserikale mu mubiri gwo nobeera nti tolina maanyi galwanyisa bulwadde okubeera nti TB akwata nnyo abalina HIV. Thank you.
kati nagenda webale nnyo muganda wange obubuuzi obwo mbeera mbusuubira bwebusanyula abantu mu zi press conference za Bebe Cool. Yes, amaanyi nagajjawa. One of the things yenjagala oleme kwerabira ng'omuvubuka wa leero mu Uganda, maze emyaka 25 nga ndi relevant artist. Eyo pulaani yange okusigala emyaka endala 25 okuva ne kaakati ng'era nkyali wa mugasira eggwanga. Kati amaanyi agange gavaawo nti buli mwaka gujja nga ndi ready for it. Ezo projects z'olaba zonna taata waazo ye music. Bw'obeera omuyimbi omulungi ng'olina zi hit, ebintu byekola byokka kubanga okola n'abantu bangi. Tusaawe eno oyinza okutuula ku mmeeza eno naye Bebe Cool nina bamaneja 6 abamanaging artist Bebe Cool. Oyinza okulabako 2 naye gwe manya nti bali 6. Kati ate bonna balina projects ze baba bakwasaganyizza. Okay? Ate ekyokubiri naawe kennyini nga munnamawulire tozikubalirwangako kusanga Bebe Cool kyebuuze lwaki emyaka egyo gyonna kuba ffe tuli organized. Unorganized person asobola kulwaninga projects 20 omulundi gumu. Naye ekyokukola enda kyakugamba bwenti nti ate munnange gemaanyi amangi n'ebifuba bino byolaba gyoko mukula n'amagezi tegeyongera ate bwe geeyongera ng'osolvinga ebizibu. Kati gwenza okuba omuto naye nkiwa teri muto asobola kumukuba. Ekya edigenzo diriisa ndowooza bwe kijja ku Bebe Cool okufedda alwanye nnyo olutalo lwe ng'omuntu okubeera respected mu music industry. Omanyi ffe abayimbi abasookawo sinti tetwagala ku respectinga abayimbi bato naye nze sikuwa kale we respect you ku level eya respect no respect naye music aspect nti oli wakabi olina okusooka okundaga nti oli wakabi kuba nange kyekibuuzo kye bandaga bannayuganda bambuuza tulage nti oli wakabi. Nze namala emyaka n'emyaka nga sosa kulinnya mugenzi Fire bw'alinnye oba eri wamala oba Rasitarobu oyo gw'olaba ng'ate Rasitarobu ye teyalina muyimbi naye nzize neeprovinga paka kati nawe nga munnamawulire otuuka ebbali n'oganda ye muyimbi asinga mu Uganda, which is true. So n'olwekyo Eddie atambudde ejja naye emutuusizza Bebe Cool wagambira nti waayi akasajja kankagulire kalwanya olutalo lwako katuuse. Empoweringira mu music. Ngenda kukwata bakazi bange 20 mbakolere music careers nga akasente kanoonya okuva lwa TB. Kati oba omuwala azze ng'alina TB nja kumutwala mu ddwaliro bamujjanjaba ate oba oddagala lyabwerere bw'awona akanyoga evvooko. Waliwo ekibuzo kyakisema kimu wano egenda kujja leero neewaddeyo kibu kyokka. Nze Waso Emmanuel okuva ku Uganda Lifestyle YouTube channel. Yes. Otunyumiza emboozi okubuulidda tulya gagame nga sinawulira mu kumboozi y'abayimbi tewali bindi akwegasseko ng'okuva mu ya base wakiri oba abayimbi abasigana obuulire muko waki mpulira kigambo ky'omugagame owulidde Amber Heart Foundation n'owulira n'ebirala Gagame Records tonawulira balala munnange ekifo eri mutima gwa muntu ebintu byetwogerako okusaawa eno byakuwa bantu kuddiza. Ate natandise nakuga nti nziriziza bwereere nze ku ssente zonna ze bampadde sirinaako nnusu yange neegi nina kweyiya kulaba wendyako ez'amafuta wenfungulako ka makeup kaziwena nina okweyiya otherwise wembiteera ku budget bangoba. Kaakati ekyo kinnyonnyole Firebase ombuulire oba balinayo akakwate ku by'obwereere nga tebalina we bafunira. Otherwise nalisuubidde nti singa balabye ku kaceeke wali nalisuubidde nti baali badde wano nga banneegaseeko nti waayi musajja ayinza otuwayo akantu naye olwokubanga tebalina mitima migabi emiyambi emitima egiwa nga tosuubira kuddizibwa yensonga lwaki nsuubira nti abayimbi abasinga tebalinaabo. But make no mistake, otunulira ekivulu kya kiwaatule abayimbi banneegaseeko ekiwaatule weewaawo nyinza okubawayo akasente akatono naye si ke kasente akabajjaamu. Nsuubira nti ekibakosezza ekyo bonna mu Uganda buli muyimbi alina hit era simanyi tunamala saame
bonna gye bali naye nsuubira nti ekibakozeseza ekyo lwakuba kozi bagirabye nga ya TB si ebiri ebya bulijjo nti okola bukozi okola bukozi. So abayimbi bannegaseko tebali ku press conference naye bannegaseko. So njagala okwebaza Bebe Cool. Amanya gange bampita Wycliffe era nga nviridde ddala ku 90.8 Metro FM Sanilyo. Bebe Cool kwebaza nnyo okuba ng'otaddewo Amba Foundation era ng'omuyimbi omwaludde wano music industry sustains the music. Ngenda kyensabye nsabye nkole namwe, so kitegeeza ngenda kuba nga mbayita buli kiseera ate ngamba teeka ku mmeeza yennyini eteesa. Kigenda kuntwalira emyezi 12 okugatta media ya Uganda ku lupapula ki lumu. Nze ngende olw'omuzungu nsayiningeyo obulamu bwange n'obulago bwange mugandi nze bwonkolera kino nze nkuddiza kyokola ki kyoyagala. So ngenda bateeka ku mmeeza musobole okutegeera ate then muweeyo information ki entuufu. Ekya Gagameras as in comparison ku nga mutabani wange Alan era olaba nti takutte microphone naye atudde wenkoze eki wentudde. It is directly empowering him and giving him the responsibility to start walking the journey. Nti nno wenkoma wenyimiririra agenda maaso. Ebyo tubiyize kubagava batata baffe nga bolaba muzeeyi wava muno muzeeyi Dr. Sudiri, muzeeyi President Museveni, bamayi mukulu tubayigiddeko ebintu ebyo. So kyobola nti tayogedde yes naye atudde ku mmeeza. Kitegeeza nti nno omwempowering. Kabuuzo kamu oba tekaliyo tusetinge one on one. Akasembayo ke neyanza sebo amanya ndikato Fred bakolesa namba ezo tugenda ziteekawo era tugenda zirangirira messaging zaffe zonna zigenda okutandika kyekisooka. Then enamba eyo of course bwegikuba bajja kwaniriza basooka kubuuza wooli. Bw'ogamba nti oli ggulu bajja kuwulira amalwaliro eggulu g'osobola okukola ki okugendamu. Bw'otuuka mu ddwaliro n'ogamba nti njagala kwekebeza TB definitely bagenda kudirectinga wa department ya TB gyeri. Bw'otuuka eyo bagenda kukukebera. Bwe bamala okukukebera bagenda kubuulira whether olina TB oba tolina TB, then bakubuulire ki ekyokukola. Ekintu kyetwerabidde okubagamba nti era ene tetwerabidde tukyaliwo gyakugamba nti abalwadde ba TB ali resistant bo balina ne extra package ku government nti bafuna ne package ey'obwerere buli myezi 3 ebayamba okulya emmere, sabuni, sukaali, ebintu ebikozesebwa awaka. So ebyo byonna obitegeera ng'otuusewa mu ddwaliro. Information eno weeri naye just enjawulo eriwo nti tetambula. Ebintu bino biri in place naye tebikola ki abantu tebabimanyi kubanga nze naawe munnamawulire tetubadde tetubikola ki tetubimanyi naffe tetuyinza kutambuza kyetutakola ki kyetutamanyi naye kati tutandika okutegeera tukitambuze. Kati ffe tulinkinga omulwadde n'eddwaliro kati bridge eyo yegwenze n'akasente kale. Thank you very much. I'm going to ask that whoever wants a one-on-one